వై ఇంటూ సినిమా, వై ఇంటూ డైరెక్షన్, వై ఇంటూ ప్రొడక్షన్? సో 16 సంవత్సరాల ముందు నేను ఒక 6 సినిమాలు చేశాను. పేరెంట్స్ అండర్స్టాండింగ్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ యూ ఇస్ మై డాడ్ రియల్లీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ హర్ పర్సనల్గా, ప్రొఫెషనల్గా ఏంటి ఒడిదుడుకులు ఎలా సహిస్తోంది, ఎలా షీఈస్, దెర్ ఇస్ అ ఫాల్, దెర్ ఇస్ అ రైస్. అయ్యో ఇంత చేసి వెళ్ళిపోయాను, ఇక్కడికి వచ్చేసాను, దీని తర్వాత ఎలా ఉండేదాన్ని, డిష్ వాషర్, లాండ్రీ, డ్రైవింగ్. చాలా రోజుల తర్వాత కొంచెం మంచి స్పష్టమైన తెలుగు టైటిల్ అనేది వినిపించింది. బట్ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? హౌ అందెల రవమిది అనే సినిమా ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ కుడ్ బి ఆన్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆర్ ఓటీటీ వాళ్ళకి నచ్చుతుందని మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అసలు? I am hoping it connects to people who understand a woman's journey. When it comes to the returns, like how safe are you as a producer? You know, it's a very weird time. देखेंगे तो पैसा मिलेगा, చూస్తే వస్తుంది, లేకపోతే ఏమి రాదు. హాయ్ అండి. I'm Dheeraj from Filmy Focus. నైస్ టు మీట్ యూ. Yes. సో మీ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా. అందెల రవమిది ఆ టైటిల్ చాలా నచ్చింది. చాలా రోజుల తర్వాత కొంచెం మంచి స్పష్టమైన తెలుగు టైటిల్ అనేది వినిపించింది. సో వాట్స్ యువర్ జర్నీ అండ్ లైక్ వై ఇంటూ సినిమా, వై ఇంటూ డైరెక్షన్, వై ఇంటూ ప్రొడక్షన్? సో బేసిక్లీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐఎమ్ అ డాన్సర్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ అన్ యాక్ట్రెస్. సో 16 సంవత్సరాల ముందు నేను ఒక 6 సినిమాలు చేశాను. తెలుగు కాదు, కాకపోతే తమిళ్, కన్నడ అండ్ మలయాళం. మలయాళంలో సురేష్ గోపి గారితో, తర్వాత మమ్ముట్టి గారితో కూడా చేశాను. యాజ్ ఎ లీడ్ యాక్ట్రెస్. సో సురేష్ గోపి మూవీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ లైక్ ఎనీ లీడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ద కలెక్టర్. సో దాంట్లో ఏసీపీ రేవతి అనమాట నాది. సో ఐఎమ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ టు హిమ్. తర్వాత మమ్ముట్టి గారితో యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అ సాంగ్. తర్వాత ఇంద్రలోగతిల్ నా అழகப்பன், దట్ ఈస్ లీడ్ యాక్ట్రెస్. మగనే లీడ్ యాక్ట్రెస్. కుసుమ ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్, దట్ వాజ్ మీ. అండ్ దెన్ గ్యాంగ్ లీడర్ బిడ్డ, బోత్ లీడ్ యాక్ట్రెస్. డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థియేటర్. చాలా థియేటర్ చేసేదాన్ని, రాసుకునేదాన్ని, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, ఆల్ 3 ఐ యూస్ టు డూ. సో అదంతా వదిలేసి ఐ సెడ్ ఓకే, యు నో, గెట్ మ్యారీడ్, గో సెటిల్ డౌన్. I wanted everything. I wanted a husband, I wanted kids, and I wanted to start a dance school. తర్వాత స్టూడెంట్స్, I wanted a career in dance. సో అందుకని I took like a hiatus. ఒక 16 ఏళ్ళు I was away. Now that everything is settled, it's been 10 years. Na dance school petti, students are doing good. My kids are 13 and 10 and they are able to help themselves. They don't really need me all the time around. So this is the time నాకు ఈ టైం దొరికింది ఇంకా చేసుకోవడానికి whatever I want to do. So this is the time, so I did it. Okay. అసలు మీ నేపథ్యం ఏంటి? డాన్స్ అండి, డెఫినెట్లీ భరతనాట్యం 8 ఏళ్ల నుంచి నేర్చుకున్నా. దాన్ని ఎప్పుడు ఆపలేదు. Either I was teaching during pregnancy, and then I started dancing after 4 months of C-section for both my girls. Never stopped. I had a knee surgery, did aggressive physiotherapy, got back to work. I'm a strong performer. I still perform. So dance, and an extension of dance is abhinaya, acting, and I've always loved acting. So those 2 things I've always known all my life, that it is dance, acting and science. 3 things I always try to keep them together. One always takes okati ekku okati takku avutu untundi, but that is normal. So this is the time for my acting to step up. But how did you get into movies like you చెప్పిన మలయాళం, తమిళ్ and కన్నడ movies? చాలా ఆడిషన్స్ చేశానండి. అదేమైందంటే ఒక డాన్స్ స్టూడియోలో వెళ్ళి డాన్స్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. అంటే బెంగళూరులో మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు I was in a PG. They did not have place. So I used to go to a studio and every day work out and then dance there. పాపం వాళ్ళు all youngsters, so they used to give me that space for 1 hour ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని. అక్కడ ఒక డాన్స్ మాస్టర్ అసిస్టెంట్ వచ్చారనమాట. సో ఆయన నన్ను చూసి he went and told the director of a Kannada movie who was looking for a female lead who is a dancer, because it was so dance.
సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ మూవీ అంటే ఆమెకి ఎయిడ్స్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్. సో దేర్ హౌ ద సోషల్ స్టిగ్మా అరౌండ్ హర్ and then how she takes dance as her support to stay strong and be adi anedi. ఈ సినిమా ఏ ఇయర్లో వచ్చింది? 17 years back, 17 18 years back. Yeah, I was just out of my in masters actually. Masters చేస్తున్నాను, సెకండ్ ఇయర్లో ఈ మూవీ వచ్చింది. ఓ మోస్ట్లీ 2000s లో. Ah, బికాస్ యాక్టర్స్ ఒక లీడ్ క్యారెక్టర్ కి ఎయిడ్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ రేర్ ఐటమ్. It is సాంగ్ తమిళ్ అరువిలో వచ్చింది, అరువిలో చూసాము. ఇది కన్నడ, కానీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ దట్ ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్. నేను దాంట్లో అవార్డు పోగొట్టుకున్నా, ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదన్నమాట. వాళ్ళు దే సెడ్ యూ హ్యావ్ అ మేజర్ ఎంటీఐ, you're speaking Kannada. I spoke all dialogues, everything was me, Kannada. I have a flair for languages. కానీ వాళ్ళు లేదమ్మా ఇది కన్నడలాగా అనిపించట్లేదు, ఎవరినో పెట్టుకుంటావు అంటే ఐ లాస్ట్. దే నామినేటెడ్ బట్ దే డి నాట్ పిక్ మీ అప్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్. సో అప్పటి నుంచి ఎప్పుడూ కూడా చేసిన 6 సినిమాలలో ఎక్కడా కూడా నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదు. ఈ మూవీ ఫస్ట్ తెలుగు యునో ఐ యామ్ అ తెలుగు పర్సన్ అండ్ ఐ వాజ్ అడమెంట్, నా డబ్బింగ్ నేనే చెప్పుకుంటాను, నేను యూఎస్లో ఉండని ఎక్కడైనా. సో ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ డబ్బింగ్. సో హరీష్ శంకర్ గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు. హెల్ప్ అంటే ఏం లేదు, హీ స్కోల్డెడ్, హీ షౌటెడ్ ఎట్ పీపుల్, ఏంటండి ఇలా చెప్పిస్తున్నారు, ఇంత స్లోగా ఎలా వస్తుంది తెలుగు, సరిగా చెప్పించండి, అయ్యేంత వరకు చెప్పించండి. సో ఐ కేమ్ thrice I came to dub from US to India. But I was generally ఏంటంటే I'm very claustrophobic because I love to dance, I love free spaces chala, and dubbing is like very apart from the space. Even if you think a mental space లో కూడా ఆ లైన్లో అంతే అలాగే అంత ఇదిగానే చెప్పాలి, ఏదో కట్టిపడేస్తున్నట్టు అనమాట. ఫిజికల్గా ఈవెన్ ద physical form also, I am being like, you know, boxed. But I said, this is not happening, I have to do it because I need to get an award. If I am doing well, it should not go away because I did not dub. Andukani dubbing okati, so I don't know, I lost track of what we were talking about. Definitely always wanted to act. This was my journey and this is where I am. Thankfully, when life gave me a second opportunity, I said, చెయ్యాలి ఈసారి తెలుగు సినిమా చెయ్యాలి, డాన్స్ ఓరియంటెడ్. ఇట్స్ దో ఐ కాల్ ఇట్ డాన్స్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాన్స్. ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డ్రామా అబౌట్ అ డాన్సర్, అబౌట్ హర్ పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా ఏంటి ఒడిదుడుకులు ఎలా సహిస్తోంది, ఎలా షీ ఈస్, దెర్ ఇస్ అ ఫాల్, దెర్ ఇస్ అ రైస్. It's inspirational, if anything. So the heroine of 5-6 movies చేసి when you're getting the standard or getting a hang of it అనుకున్నప్పుడు అన్ని వదిలేసి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం, is that easy? I have always, I don't do regrets. That's not my style. No, it is regret కదా. అయ్యో ఇంత చేసి వెళ్ళిపోయాను, ఇక్కడికి వచ్చేసాను, దీని తర్వాత ఎలా ఉండేదాన్ని, హౌ మచ్ ఐ యూస్ టు మేక్ ఇన్ అ డే, వాట్ మై లైఫ్ యూస్ టు బీ. నౌ ఐఎమ్ లైక్ అ గ్లోరిఫైడ్ మేడ్, ఐ కుక్, క్లీన్, డిష్ వాషర్, లాండ్రీ, డ్రైవింగ్, everything we have to do kada. What can you do there? Over there it is extremely difficult. You might call cleaners like once a week or twice a week, but that's about it. The thing was, I was always clear as to what I want. There was never, right from childhood, nanu music lo padesaru because my mother is a veena player, my grandmother sings, my great grandmother sings, my cousin is like PhD in music and all that. I am like the black sheep. I am like, నేను పాడను నాయను, దాన్ని తీసుకెళ్ళి మాస్టర్లు మార్చి నేను తొడవాచిపోయేలాగా కొట్టేసుకుని నిద్రపోయి all kinds of stuff. I am like, dude, I cannot sit, which just suits my personality fine. I am a dancer and I like to be on the move. I like to be, energy is always up for me.
సో అది దట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై సెకండ్ నేచర్. డాన్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్ టిల్ దే పుట్ ఇట్. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే 2-3 థింగ్స్ ఇప్పటిలాగా నేర్పించగలిగే వాళ్ళు కాదు. ఏదన్నా ఒకటి, ఒకదానికి పే చేస్తాం ఫీజు, ఏదైనా ఒకటి డాన్స్ వద్దు, డాన్స్ లావ్ అయిపోతావు, తర్వాత చెయ్యలేవు, వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఐ సెడ్ ఐ విల్ డాన్స్ ఆల్ మై లైఫ్, యూ జస్ట్ పుట్ మీ దేర్. లావ్ అయిపోతావు ఆపేస్తే, అవుతాను, ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ డాన్స్, యూ పుట్ మీ దేర్. సో ఐ హ్యాడ్ టు రియలీ ఫైట్ అండ్ టేక్ మై ఓన్ సెపరేట్ వే అండ్ స్టిక్ టు డాన్స్. సో అలా వచ్చేసి సైన్స్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై ప్యాషన్. మై మాస్టర్స్ వాజ్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ and science and dance. And then once I started exploring dance, acting came very naturally to me. Abhinaya is my USP, you can say. Like, you know, baga I really enjoy also. Adoka manodharmam antam kada, dance lo aina, music lo aina, a high. You have runner's high, you have dancing high, you have an acting high. So I would experience that high and hence addicted to it. Okay. So it's like I have 2 addictions in life. One is family and one is dance. And acting as an extension to dance. ఏ ఊరు మీది? ఎక్కడి నుంచి అసలు మీరు? నేను విజయవాడలో పుట్టానండి. 3 నెలల వయసులోనే హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను. సో అప్పుడు చిక్కడపల్లి, దాని తర్వాత ఐ వాజ్ నియర్ సైనిక్పురి అనమాట for a very long time. So St. Anne's, St. Francis Bhavans, and then I went to Gnan Bharati campus in akkada dan tarvata inkante US, and then DC. For the longest time I've not moved anywhere. Very close to DC, Virginia, but just 30 minutes drive to DC. I say DC because it's too big. Okay. So idantha fine, Indrani. అంటే ఫ్యామిలీ వాజ్ సపోర్టివ్ టు యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మూవీస్? My mom, not really. I come from a very like academic Brahmin background. My mother was like emotional blackmail, padipodalu tinagapodalu. But I have always had a very strong compass. Like I could say, you are doing what you're doing, but this is me. I have to try, I have to do, I have to, for myself. First me, I have to be happy. I have to do my thing that I have to do anedi. But slowly they were getting with the program anmata. Idi inte cheppina vinadu, eppudu inte laga. So and also they have always known that I have been very strong and independent. I was brought up like that also. So never been scared or anything. Okay. But parents understanding your passion and you is fine. My dad really understood. Oh. And my dad was always supportive. And my dad's character is the character of Tanikala Bharnigaru in my movie. I have given a lot of weightage to my father. I lost him 9 years back. And I feel bad that he couldn't see what I'm doing because, you know, you want to show it off to the biggest supporter because you know they'll be super happy for you. But unfortunately, those things, you don't get everything in life, kada? Okay. So dad was always supportive. And my dad was extremely, to him, language tappuga maatladagordu. Moodu whatever languages, and then he is like very high IQ person. Like you're walking around in the house, you like come here, sit, tell me all the chief ministers names of all the states. Itla anmata aina kanipichi kuda tirutunde danni. Okay. Because whether it is a debate, an elocution, or any speech or essay, he was very particular. He would like ask me, okay, show, what did you write? And he spent a lot of time. Which is why, you know, I have that kind of trait from him that you need to like really cleanly do whatever you do and work hard for it. Okay. And it's the journey rather than the success. Okay. The cliche term, but really true in life. Okay. No, but parents understanding you and your passion and your personality is fine. But weren't they afraid of the glam world, like how the industry was? Oh, then? yeah. Okay. But నేను అప్పటికే 24 వచ్చేసింది కదా. 23 ఈ ఏజ్ తో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ స్టిల్ అంటే కొంచెం ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీ అంటే ఎలా మెచ్యూరిటీ ఉంటుందేమో. వచ్చేసింది కదా. ఓకే. Like I am able to understand if there is somebody who wants to spend time with you, my manager would just straightly say no. Okay.
because I just told him I don't care, paisa nahi hai, chalega. And I don't care, it's like a big movie, it's not like I didn't get big movies. Okay. But I've always seen where I am careful, safe, and I'm happy. पैसा Okay, नहीं okay. दिया, protection दो, थोड़ा सा पैसा दो बस, उतना काफी है, that kind of thing. Okay. So So you felt safe then? I was safe. Okay, I was safe. okay. That's because of your team or you? That's because of me. Okay, Because you have to set the rules, right? true. ఇది వస్తుంది, కష్టపడుతున్నాం, ఇది వస్తుంది, ఇంత పెద్దది పేరు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఓకే వాట్ ఎవర్ పీపుల్ వాంట్, బట్ ఐ వాంటెడ్ దిస్. Okay. నాకు యాక్ట్ చెయ్యాలి, నువ్వు రేపు 80 ఏళ్ళ అమ్మాయిలాగా యాక్ట్ చేయమంటే చేస్తా. నాకు ఇది ఏమీ లేదు, లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బీ మెయిన్ లీడ్, ముझे యాక్ట్ करना है बस. And I love character actors actually. I feel they are just amazing. Like for Sarfarosh, you know, Anupam Kher, he acted as such a old man. He was so young at that time. So అదేం లేదండి నాకు, యాక్టింగ్ అంతే. Okay. So ఈ థియేటర్స్ గ్రూప్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అండ్ విచ్ గ్రూప్స్ యూ వర్క్ విత్? So theater was only basically college, school and college. Okay, so So you're not into the nothing groups or other something? than, but school lo, college lo, we had people come and we had them, like, you know, they train us. But of course, I've taken acting classes in theater lab, that is back in the US. ఇక్కడ ఏమి థియేటర్ క్లాసెస్ తీసుకోలేదు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ట్రైనింగ్ అనమాట వైల్ వీ వర్ డూయింగ్ థియేటర్. సో Bangalore was a hub. It was beautiful. I had lots of like friends. We used to work together. మీకు ప్రియా జానకి రామన్ తెలుసో లేదో, పద్మప్రియ జానకి రామన్, she Yeah, acted Padmapriya in Janaki Raman, yes, yes. so she is my senior in dance. We danced a Okay. lot together. Akka was, so while I was in Bangalore, she was already into films and you know, she would like keep calling me with any theater she was dabbling in. So she's also very art oriented. She's an excellent dancer too. Same guru, same. So alaga I just dabbled, but somehow this came across and I was like, okay, pounced on it. I said, yeah, Kusuma, I have to be Kusuma. And then one led to another, and you know, Okay. But what was your motivation after 16 years long getting back into the industry? always it's a part of you, Andi. No, it's you you will have a thought process for sure, like to get into the industry, లేదు సినిమాలు చేయాలి, నటించాలి, లేదంటే ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి అని. బట్ ఒక 16 years తర్వాత వస్తున్నప్పుడు there is lots of evolution happened in cinema and నాదేమీ artists, లేదు, everything. ఎప్పుడు చేద్దామా, పిల్లలు పెద్ద అవ్వాలి, అంతా సెటిల్ Oh, అవ్వాలి, you've been waiting for the moment. అంతే. Okay. కరోనా వచ్చింది, దాని తర్వాత I was like, oh dude, everything, that was a time where you had self reflection. Otherwise ఆరింటికి లేస్తున్నారు, 6:40 బస్సు, లంచ్, డే, everything is going on, classes, performances. Okay. I perform so much. To perform I have to maintain, so my workout, my practice, life is always like busy and packed. But thankfully there was some self reflection time Okay. at that COVID వచ్చినప్పుడు, and then I was like, take a decision, and then అంటే ఇంద్రాని, లైక్ గెటింగ్ టు నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ డ్యూరింగ్ ద స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్ ఈస్ ఫైన్. అంటే ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు పర్సీవ్ దిస్ అన్న ఒక కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ యూ మూవ్డ్ ఇన్ హియర్. బట్ డైరెక్షన్ చేయాలి, లేదంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని ఎందుకు? లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఎవరు డబ్బులు పెట్టట్లేదు సార్, అందుకని నేనే పెట్టుకున్నా. 16 ఏళ్ళు 17 ఏళ్ళు ముందు చేశాను అని రీల్స్ పంపిస్తే, like I only don't like it. I'm like, what the hell, why will I take this and show them as, oh 20 साल पहले मैंने किया. There's no point to that kada. Andukani I said I have to portray myself in a role where I have a certain amount of, like, you know, strength. కాన్ఫిడెన్స్. I can give my 100%. And what else can it be than like a you know, mid-30s woman, struggling, dancer, teacher, family, married, getting divorced. It's perfect for me. So I said I have to do, and I have to do it on my terms. It's not like I am the only director. I had Sai Ram Palle. He is my co-director.
But majorly, he is the one behind the camera. So we would discuss. Okay. And then he would be the one taking it. And then I was like, "Didi, frame lo చేసుకుంటే బాగుంటుంది, అది బాగుంటుంది అట్లాగా." Then we always had help. అక్కడ ఏంటండి చిన్న క్రూ మేము. సో వేణుగారు ఉండేవాళ్ళు, వేణు నక్షత్రం. And then even the DOP will say, it's like a house thing, right? So it was nice. It was not like, oh, ye ho jayega, wo ho jayega, ayan pan aina cheyali, ina pan. We were all doubling up in work. I even drove a truck. Because the truck driver is like, I'll not come. And I had like so much of saman, you cannot park over there after the location is done. All these things. Okay. Definitely a lot of stress physically and mentally because you're producing. Everything was like so much pain. And over there, insurance is a pain. And it's not like మీరు పట్టుకొచ్చేసిన తర్వాత మొత్తం ప్రొడక్షన్ టీమ్ని ప్రొడక్షన్ జస్ట్ ఆపేద్దామంటే ఆగదలాగా. ఓకే. You cannot stop the production or you have to pay. Because you're paying them for certain amount of days. Okay, this is for the USA. US schedule. But I've learned so much about production, even though that's not my forte. But since I am the investor, I have to be the producer. Okay. Since I am the producer, there's lots of responsibility that comes your way. ఎవరైనా కొట్టుకున్నారు అనుకోండి, You should the అది కూడా నేనే వెళ్ళి బాబు నువ్వు కొట్టుకోవద్దు, మీరు కొట్టుకోవద్దు, ఏం పర్వాలేదు. Okay. So all that, everything. And then we were like, it was so crazy, okay, there was thunderstorms and like huge rain and all that, and we were doing like this accidents. So outside anta there was a huge field, not even field, just a place with Amazon Kindle ఉంటుంది చూడండి. There's one chettu and one guy is sitting and reading Amazon Kindle. అలాగా ఒకళ్ళ ప్రాపర్టీ ఉంది. Okay. That obviously American, and he's like, everybody is filming my land. Okay. And he called the police guy, and then the cop came, and then he's like, give me all your particulars, give me your like, I said, see, I will show you what we have recorded. We have not even put our camera towards that. This is where we are doing. He's like, no, he's getting all paranoid, just give me all your particulars. Like that, and that's not just one. There's so many such incidents that happened. I am like, kaun hai? Mere se baat karo. So that, it taught me a lot. Okay. I mean, artist space is different. Producer space is different. Okay. So Indrani, tell me something like, okay, ఎవరు మమ్మల్ని నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎవరు రాలేదు, లేదంటే యూ నెవర్ వాంటెడ్ టు షో కేస్ దట్ ఓకే నేను ఇప్పుడు నటిస్తాను కాబట్టి నా మీద డబ్బులు పెట్టండి అని చెప్పేసి అడగడానికి ఎవరు లేదు సార్. కాకపోతే ఇద్దరు స్పాన్సరర్స్ లాగా ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చారు. డాక్టర్ రీనా బొమ్మసాని గారు అని, అండ్ సంతోష్ సోమిరెడ్డి అని, ఆయన కూడా, దే బోత్ లాయర్ అండ్ డాక్టర్. దే బోత్ యాక్టెడ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ దే హెల్ప్ మీ లైక్ 15 lakhs 20 atla koncham. But other than that, everything is. But and that's fine, like getting into the production, investing all the what are the savings you had with your dance school, everything is fine. But getting into direction, why is that? It just, I mean, because you it don't went with the. No, but you don't have any experience కదా, like okay ఇప్పుడు ఎలా అంటే మీరు ఒక 16 years back అక్కడ చూసిన ఒక సినిమాకి చెప్తానండి, అక్కడ everybody is thinking they're director. So when I see them as directors, I feel I am better than that. Because I have seen it all at that time, and I learn well. And I pick up well, I observe well, and I'm very clear in my head as to what I want. So that is actually what helps you. అంటే నాకు ఇక్కడ మిడ్ డే పెట్టుకుందాం, ఇక్కడ వైడే పెట్టుకుందాం, మీరు చెప్పండి యాంగిల్ ఎట్లా కావాలి, ఓ ఇట్ సౌండ్స్ గుడ్. బికాస్ ద డిఓపి ఇస్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ యూ ऐसा लगाएंगे वैसा लगाएंगे. He was Harsh Mahadishwar ani. He is actually from Pune, but he is in Texas. And he is full time into filming anamata. Okay. So that guy is doing lots of work now also with some Bollywood, American which చేస్తున్నాడు. So he was also very helpful. Okay. So there was Sai is always there. I am there. And then నేను co-director, Sai is co-director. Basically
ఇట్స్ ద సేమ్. ఓకే. సో అదనమాట సంగతి. అంటే ఈ ఫైండింగ్ ద టీమ్ అంటే కార్తిక్ గాని వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ టీమ్ అందరిని సెట్ చేసినంత వేణు గారు సాయియా? గాట్ కార్తిక్ కొడకండ్ల గారు. ఓకే. తర్వాత వేణు గారు ఆస్ట్ ఫర్ హర్ష్ మహదీశ్వర్. ఓకే. అండ్ దెన్ సాయి, వి నో ఈచ్ అదర్. సాయి, వేణు గారు, నేను ఆల్ టుగెదర్. అండ్ దెన్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్, వీళ్ళు తెలుసు మనకి, వీళ్ళు తెలుసు, వీళ్ళు తెలుసు, వీళ్ళవుతే ఓకే, వీళ్ళవుతే ఓకే, అలా వీ కేమ్ టుగెదర్. ఓకే. అండ్ దెన్ వీ జస్ట్ డిడ్ ఇట్. ఓకే. సో టైటిల్ డెసిషన్ ఎవరిది? అందల రావమిది అనేది? ఫస్ట్ నాతి చరామి అనుకున్నామండి. ఓకే. దాని తర్వాత దాన్ని మనసా వాచా నాతి చరామి చేసాం. దాని తర్వాత దెన్ ఐ పుట్ మై ఫుట్ డౌన్, ఐ సెడ్, యు నో వాట్, ఇట్ హ్యాస్ టు టాక్ అబౌట్ డాన్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డాన్స్, సెంట్రిక్ టు డాన్స్ అని దాన్ని మళ్ళీ మార్చాం, అందెల రవమిది అని. అది ఎవరు ఏమిటి ఏమిటి అనుకుంటుంటే ఐ లైక్ దిస్. దెన్ సురేష్ గారు అని ఉన్నారు, సురేష్ ఉత్తరాది, ఆయన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేశారనమాట మాకు ఇక్కడ. తర్వాత హీ హెల్ప్డ్ అస్ ఫర్ ద హోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మింగ్. ఇక్కడ ఒక 12 రోజులు ఫిల్మ్ చేసాం ఇక్కడ, ఓకే. అండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. సో ఆయన కూడా అందెల రవమిది బాగుంది మేడం, తర్వాత ఏదో తాజం తకజం అట్లా కూడా అనుకున్నాం, తకదిమిత, like that also we thought couple of things. I said something, he said something, alaga. And then at the end we said, okay, let's pick this up. దానికి కూడా సరిగా పలకరు ఇది. I said పలికినా పలకకపోయినా అందెల రవమిది, అర్థం కాకపోయినా. ఇంకా విశ్వనాథ్ గారి పాటే ఉంది, ఇఫ్ యూ డోంట్, I am sorry, you need to get educated. That's the biggest callback value actually. Yeah. So I love it and it is apt and that's all. So మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో ఐ సా దిస్ మిస్సెస్ తానా. సో అంటే 2 థింగ్స్, ఈ తానా నాట ఇవన్నీ కూడా ఒక్కోసారి ఏంటంటే కొంచెం దూరం నుంచి చూస్తున్నప్పుడు దీస్ సౌండ్ ఆర్ దీస్ అవన్నీ కొంచెం డెల్యూషనల్గా అనిపిస్తాయి. ద కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ లేదంటే ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ కానీ. Delusional? No, it's Okay. not. Okay. I mean, I have even served as a cultural chair for Tana convention that happened in DC. Okay. It is not actually. We are amazing together, doing a lot of work, always trying to ఏదో some cause and we want to all come together. సో ఏదో పండగలాగా ఉంటుంది. కమింగ్ టుగెదర్ ఇస్ ఫైన్, బట్ ఆ కమింగ్ టుగెదర్ లో కూడా దెర్ విల్ బి లాట్స్ ఆఫ్ అంటే ఈ క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా మళ్ళీ అందులో. అంటే తానా ఇస్ అండ్ దెన్ నాటా ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ దే ఆర్ అబవ్ ఇట్ ఫ్రాంక్లీ. బట్ ద మెంబర్స్ అండ్ ఫౌండర్స్ అది నాకు దాంట్లో సంబంధం లేదు. నాట్ అబౌట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫౌండర్స్, అంటే కొన్ని ఫైన్ లైక్ ఇట్లా తానా నాట ఈవెంట్స్ అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ పీపుల్ కాల్ ద సెలబ్రిటీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆర్ సమ్ అదర్ రీజియన్స్ అండ్ యూ ఫెసిలిటేట్ దెమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. కాకపోతే కొంచెం అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇండియాలో కొట్టుకుంటే లేదు, ఇండియాలో కొట్టుకుంటేనే చాలు, మళ్ళీ అక్కడ యూఎస్ఎల్ కూడా అక్కడ కూడా ఎన్ని అవసరం కొట్టుకోవడం తెలీదు, డైరెక్ట్లీ క్వారలింగ్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఉంటుంది బ్యాఫ్లింగ్ అప్ అది ఉంటుంది కదా అక్కడ. దే what attract their own kind. That's what. Birds of the same feathers flock together. Okay. Essentially adi akkada jarigedi, and only those people who are associated with their closer people are able to get the funds in. So that is only the better way to do for them, so they're doing it like that. So definitely undi, ledu an ledu, ఉంది డెఫినెట్లీ. ఓకే. సో అంటే ఈ తానా నాట కానీ వీటిలో మీరు స్పెసిఫిక్గా యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు? I am not involved. Okay. I am a dancer, okay. a teacher who goes and perform. Utti ఆ కన్వెన్షన్ కి మాత్రం అడిగారు. So there are four teachers. We were cultural chair ga unnamu, and then we were just supposed to take care of the performances and the whole of US. Okay. Classical, semi-classical, folk, అదంతా we were doing the whole program అన్నమాట. కన్వెన్షన్ అప్పుడు ఇట్స్ హ్యూజ్ కదా, సో యా. ఓకే.
సో హౌ ఇస్ దట్ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ఈ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇదంతా కూడా కొంచెం I am అంతా కొంచెం non-political, yeah. I am clueless. ఓకే That is one thing my husband keeps saying, like, you have to up your game and like, I don't even read. I'm so sad. బట్ isn't that affecting in any way? It will affect. Okay. There are a couple of things he is doing that it's like, ఇప్పుడు we do federal contracts. My husband has an IT company, we do federal contracts. So there is a layoff in the Fed. Obviously there is a lot of disturbance in our company, in our project or something. So we are clamoring what's happening, what is going to happen. Okay. The indefinite అనేది ఇట్ విల్ బీ దేర్. సో నేను ఆయనకి అదే చెప్పా, వెళ్ళిపోదంటే వెళ్ళిపో, ఐ విల్ డూ మోర్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా. బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. కెనడాలో కానీ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ చూసాం, లైక్ ఇండియన్స్ అందరినీ వెనక్కి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసి ద రెసిడెంట్స్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. There is that hate and vandalism is there. It's there definitely. Where I am staying, not so much probably because there's a lot of Indian population around, and we are definitely doing much better, right? So in terms of, because we are most educated, because we are most educated, we have more, better jobs, better money, and that's how we try to take our kids also. 100% చదువుకోవాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి. We push them also. They grow up, they are also very well educated, and obviously, and they are good at what they do. So అవుతుంది, ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో వీఆర్ నాట్ ఓపెనింగ్ ఆర్మ్స్ అంటే వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఆర్మ్స్, బట్ నోబడీ కమ్స్ హియర్. We are from a third world country, we have become a developing country. So probably in the next 20-30 years, people would want to come here and work. That can also happen. But that will take a very long time. Yeah, that will be a very long time. So the West has been doing really well, and so it was a land of opportunity. And it's not like we aren't paying taxes. We are the highest paying tax every 3 years. Whenever our thing happens, the visa, we are paying so much. Oh, yeah, okay. almost $3,000-4,000 pay cheyali renewal వచ్చినప్పుడు. సో పే చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళకు కూడా మనీ తీసేశారు అనుకోండి. దిస్ ఇస్ లైక్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్, వాజ్ ఇట్ సౌత్ ఆఫ్రికా వెన్ దాట్ హ్యాపెండ్? నాట్ సౌత్ ఆఫ్రికా, వన్ ఆఫ్ ది African countries, I forget now. So it completely dropped down the economy when they pushed the Indians out, and from then on they did not come up. The economy, the country has become very backward. The economy is completely dropped. Ekkada emi ledu laga, idiom in. Yeah, so if somebody is a major part of the economic backbone, a group is, by removing that group, there will be certain amount of loss. Okay, yeah, that there will be for sure. Okay, so coming back to the film, so meer anukunna oka set of parameters lo you have finished the film as a both director and producer. So release anedi is the biggest hurdle to cross that. So many hurdles అండి. నేను 100-meter race బ్యాట్ అండ్ రీలే చేస్తాను. ఇవన్నీ 100 meters race అయితే ఇది 500 meters race ఇది. ఎందుకంటే బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ టూ మెనీ పీపుల్. అది ఓటీటీస్ కావచ్చు, థియేటర్స్ కావచ్చు, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కావచ్చు, ఎగ్జిబిటర్స్ కావచ్చు. ఈవెన్ దో యూఆర్ సెల్లింగ్ ద ఫిలిం ఫర్ the best possible price as well, you have to interact with so many people. So you were directly involved into it, or you అంటే ఎవరన్నా ఒక టీమ్? ఇప్పుడు అమెజాన్ కోసం అయితే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ తో కొలాబరేట్ అయ్యాం, డాక్టర్ రాజీవ్. అండ్ దాని తర్వాత యుఎఫ్ఓ మూవీస్ లక్ష్మణ్ గారు అని ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యాం మూవీస్ బయట తీసుకురావడానికి. మ్యూజిక్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళతో. సో రిలీజ్ బై యుఎఫ్ఓ ఇది మూవీ? ఇది యుఎఫ్ఓ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. So people have been very helpful. There is still that non-commercial want to help, art oriented, love for cinema is there. Okay. See, it all comes from a passion. Then you try to learn everything around it.
అంతే కదా, ఇప్పుడు సినిమా చేసే వాళ్ళు ఫేమ్ కోసమే చేస్తున్నారు. అది దే ఆల్సో వాంట్ టు యాక్ట్, దే ఆల్సో వాంట్ టు డూ, దే ఆల్సో వాంట్ టు ప్రూవ్ దేర్ మెటల్. ఉంది, ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ స్పేస్, ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ స్పేస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. దెన్ it has become more of finance, adi idi, projecting out and business, because obviously when there's a lot of money and fame and power, things will escalate in a different way. It is a natural, whether it is a corporate world or whether it is a creative world. It is like that. So how you find your space in it, how you look for what you know, what you want and what works for you, is what makes you stable and strong. ఏది నాకు కావాలి, ఇది నాకు అక్కర్లేదు. No, that's actually good to hear, because we see lots of people who are being exploited more than giving them a right opportunity. Exploitation definitely happens. I am sure it is. I have not been exploited, thankfully, because I have never stepped to that extent. I have always said, okay, this is my Lakshman Rekha. I am happy. है नहीं है यही है, बस नहीं हुआ, I will go become a scientist. I will do something. No, not only in terms of physicality. I am talking about, like, when you come to some producers or distributors for releasing your film, they will exploit you in terms of money as well. Yeah. Of That course. happens a lot. I am only producer. Then I am not. Thankfully, they help me for theaters. పాపం వాళ్ళు ఏమీ తీసుకోవట్లేదు నా దగ్గర నుంచి, సమ్ మినిమల్ వాట్ ఎవర్ విచ్ ఇస్ నార్మల్. కొనుక్కోవాలి, ఇచ్చుకోవాలి, సీట్లు కొన్ని ఉంటాయి కదా, అంతే తప్పిస్తే నన్ను ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కొంచెం వర్క్ పరంగా అనిపించింది. సి ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూఎస్, తుమారా రేట్ కార్డ్ అలగ్ రహే, obviously, and obviously everybody needs to make money. And if you are making money, why don't you give some money to somebody who's working for you, little more, because you are there, I am here. But what I felt is like, dude, just because I'm living in the US, dollars are not hanging from the tree. అంతే కదా, మీకు ఇక్కడ 4 లక్షలు వస్తుంటే నాకు అక్కడ $4,000-5,000 వస్తుంది ఎవ్రీ 2 weeks. తర్వాత ఆ రకంగానే నేను కట్టుకుంటున్నాను అన్ని చోట్ల. గ్యాస్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఫుడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో that sometimes I feel they don't really understand. They just see the rupee to dollar, because that NRI tag. Yeah, that is what I felt. They don't understand, but I wouldn't necessarily call it exploitation. Sometimes they will ask very upfront, ఇంత అవుతే చేస్తాను మేడం, then you have to shop. ఈయనంత. It's the market, it's the business. Okay, so coming into your content now, so I have seen the teaser and the trailer. At least for me, in terms of my perspective, I feel that it is more of an artistic film than a regular commercial film. So ఇప్పుడు కరెంట్ సినారియో ఏమైపోయిందంటే, there are films that make us believe that okay, these films would work a lot, or these films might make wonders or kind of, but those films didn't work. There are lots of recent examples. I shouldn't take the names. But మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి? హౌ అందెల రవమిది అనే సినిమా ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ కుడ్ బి ఆన్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆర్ ఓటీటీ, వాళ్ళకి నచ్చుతుందని మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అసలు? సో ఒకటి సార్, క్లాసికల్ డాన్స్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఫర్ ద masses. Number one. You have to be slightly educated and you have to be slightly understanding of what it is to enjoy it. Having said that, is this movie some Inception laga dream inside a dream inside a dream? It's not complicated. It is about a dancer. There is a drama. So drama, inspirational, can connect to anybody who doesn't have to think too high, but has a inclination towards tradition, culture, general stories, world stories. అది వస్తుంది కదా మనకి FBలో POI or something అని వస్తుంది, people of India అని. I don't know if you see the posts. It's very interesting for me to learn about other people's journey and stories, and I always take the good in it, the struggle.
So we all love that underdog story kada. Oh, the one which has gone down rises up is what most of the times is very interesting. So alage inspirational. Aame papam, she had to hit a rock bottom before she comes up. So I love that part of the story. And then I am hoping it connects to people who understand a woman's journey, or who are interested in inspirational movies, and then who are little inclined towards art. I am hoping. Now, will it connect to everybody? No, it will not. But it will connect to most. ఓకే. Because it is, ఇప్పుడు స్వర్ణ కమలం కరెక్ట్ అవ్వలేదా, కనెక్ట్ అయ్యింది బాగా. నేను ఆయనలాగా తీయలేదు, ఆయనంత ఇది లేదు. ద టైమ్ లైన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఏంటండి, లైక్ డిఫరెంట్. వేర్ పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ స్వర్ణకమలం కానీ లేదంటే శంకరాభరణం కానీ ఆ టైమ్ లైన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నిజంగా ఒకవేళ శంకరాభరణం సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే అదే టైం లైన్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టైం లైన్లో ఆడుతుందా లేదా అనేది డౌట్ఫుల్. సో బట్ దిస్ ఈస్ ఇన్ నౌ టైమ్స్. యుఎస్కి వెళ్తోంది, యుఎస్లో ఉంది, యుఎస్లో ఫ్రెండ్స్, యుఎస్లో కష్టాలు, యుఎస్లో ఎవ్రీథింగ్. సో people, I am thinking people will connect. Because my family connected, maybe because I am there in it. నేను పెద్ద డైలాగ్ అందరికి, ఐ ప్రొడ్యూసింగ్, డైరెక్టింగ్, ఐ యాక్టింగ్, అది నేనే చూసుకోవాలి లాగా. ఐ హోప్ దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ అండ్ పీపుల్ విల్ వాచ్. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ హోప్, రైట్? లైక్ ఉమీద్ పే దునియా ఖాయం మే అంటారు, లైక్ సో అదే ఉంది కదా. ఇంకా సో టెల్ మీ సంథింగ్, లైక్ దో ద రైటర్ ఈస్ సమ్వన్ డిఫరెంట్, సాయి కదా. Dialogues is Venu Nakshatram garu, Raghukul Tilak Mokirala. He has written for Care of Kancharapalam and all that. He lives in Pennsylvania. And then screenplay no Ram Mohan Ganta garu kuda add ayyaru. Screenplay is Venu garu, Sai Rampalle and Ram Mohan Ganta. And dialogues వచ్చేసి మాకు వేణుగారు, రఘుకుల్ తిలక్ మోకిరాల, అండ్ దెన్ ఓం ప్రకాష్ మార్తా అని ఉన్నారు ఆయన. సో దట్ వే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, అంటే ఫైన్, అంటే హూఎవర్ ద రైటర్స్ ఆర్ ద స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్, డైలాగ్ రైటర్స్ ఇస్ ఫైన్. అయితే ఒక సినిమాలో స్పెసిఫిక్గా ఉమెన్ జర్నీ చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాని ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడడం అనేది చాలా క్రూషియల్. సో మీ పర్సనల్ జర్నీ డిపిక్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందులో. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది? బికాస్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ ఇస్ a man portraying a woman's journey will be completely different a woman portraying a journey of a woman. చాలా అయిందండి. It was initially a story వేణుగారిది. Okay. ఆ స్టోరీలో ఆమె ఇంటీరియర్ డిజైనర్. Okay. We like the story. Then I said not interior designer, dancer. Then ఆయన రాయడం మొదలుపెట్టారు, రఘు గారు ఆయన రాయడం మొదలుపెట్టారు. దాని తర్వాత they would ask me what is the heightened thing for a dancer, or what is the thing. And వాళ్ళకి ఏంటంటే writers and directors and people have a kind of the other side of their left side of their brain is also active, because emotional IQ ఎక్కువ ఉంటుంది comparatively, because they try to see from every character's perception చూసుకుంటారు. కాబట్టి అడిగేవాళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఉంటే మీకు ఎలా, ఇట్లా ఎలా, ఆర్ వైల్ వీఆర్ ఫిల్మింగ్ ఓన్లీ ఐ వుడ్ సే లేదు దిస్ ఇస్ నాట్ సౌండింగ్ రైట్. లైక్ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈమె ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతుంది, when she is so unhappy, how will she react? Will she be one of those who will, like, you know, just become calm and cold and just cry? A dancer is usually never like that. Dancer, I personally go off for a walk for an hour, or I start jumping in one place. I am very physical. It has to get out of my system if I'm unhappy or angry. అదనమాట. సమ్ విమెన్ దే జస్ట్ వాంట్ టు కర్ల్ అప్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో అది నేను చెప్పాను, సార్ నో, దట్స్ నాట్ పవనీస్ క్యారెక్టర్. ఐ వాంట్ టు లైక్ షౌట్, ఐ వాంట్ టు లైక్ డాన్స్, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ when that happens. So those kind of things everywhere they took, like you know, they asked what would you, or when it came to the shot I would say it's not sitting well, let's change this. Something like that. That's good, because చెప్పా కదా
ఒక ఒక మగాడు ఆడదాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని గాని, మనస్తత్వాన్ని గాని అర్థం చేసుకునే విధానం వేరే ఉంటుంది. ఒక లేడీ సేమ్ డిపిక్షన్‌ని చూపించే విధానం వేరే ఉంటుందనమాట. బికాజ్ ఐ హావ్ సీన్ దీస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ రీసెంట్‌గా ఐ వాచ్డ్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ 'బ్యాడ్ గర్ల్' తమిళ్ ఫిల్మ్. సో ఇట్స్ డైరెక్టెడ్ బై లేడీ డైరెక్టర్. సో ఒక లేడీ డైరెక్టర్ చూపించింది కాబట్టి వి సా త్రూ హెర్ లెన్స్. రైట్. అదే ఇప్పుడు సేమ్ అనురాగ్ కశ్యప్ వెట్రిమారన్ తీసుంటే దట్ వుడ్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అంతే కదా ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. సో దట్స్ వాట్. ఓకే. సో ఇంద్రని బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ అప్, how satisfied are you as a director for the film, at the same time as a producer? Always, I don't believe in I have reached. Always there is something better learn, to be yes. done. So probably satisfaction ante I am very happy from where what I started, how I was looking at, how it has ended up. I am happy with it. చెయ్యలేమా ఇంకా అంటే ఇంకా చాలా చేయొచ్చు, ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు. there have been so many mistakes that I've done that I can, and I could have reduced the costs in so many ways. Okay. As a producer, and then as a director, some scenes could have been much better. And as an actress, I was like, yaar isme aur thoda, maybe I should have told this dialogue like this, or they could have given me an angle like this. Because I am very critical. యాజ్ అ ఐఎమ్ వెరీ క్రిటికల్. నన్ను నేను బాగా క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడం నాకు అలవాటు. అంటే ఈవెన్ 100 సార్లు నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుని ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్, ఇక్కడ ఇది కరెక్షన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ వర్క్ బేసిక్లీ. సో ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్వేస్ బీ బెటర్. ఇట్ కెన్ ఆల్వేస్ డూ బెటర్. ఐ కెన్ డూ బెటర్ అగైన్ అండ్ అగైన్. Then as a producer? అదే చెప్పాను కదా సార్. ఇవన్నీ డైరెక్షన్ వైజ్ ఓకే, ఇంకా As a బెటర్గా producer చేయొచ్చు. చెప్పాను కదా, I can cut costs in many ways. Cutting costs are fine, but when it comes to the returns, like how safe are you as a producer? Telugu, it is, it's a very weird time nowadays. Big movies are not doing great. Sometimes small movies do really well. You really don't know the pulse. And if you are a new movie, you are always on pay-per-view. देखेंगे तो पैसा मिलेगा, చూస్తే వస్తుంది, లేకపోతే ఏమి రాదు, అంతే. సో రైట్స్ అవుతే ఎక్స్క్లూజివ్గా కొనట్లేదు. సో ఇట్స్ బికమింగ్ లైక్ దాట్. సో నేను అదంతా ఆలోచించలేదండి. థ్యాంక్ఫుల్లీ మై హస్బెండ్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ supporting. బట్ యు హావ్ ఇన్వెస్టర్స్ యాజ్ వెల్ కదా, మీరు చెప్పారు. The investors are probably not even 10% of what I have taken up, of how much I have seeded in. Okay. So probably 10% undundemo valladi. So everything is majorly us. Okay. And I am an artist. I am not IT person who makes a lot of money. No, I am that's a fine, dance but can you teacher. reveal that, like how much do you spend or something on it? నేను ఆల్మోస్ట్ 3 కోట్లు పెట్టుకున్నాను సార్ Wow. ఇప్పటిదాకా అవుతే. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ ఫర్ అ హెడ్ ఫర్ మనీ. ఇది చెయ్యాలి అనుకున్నాను జీవితంలో, చెయ్యాలి అనుకున్నాను, చేశాను. ఇంకా దాని తర్వాత I am very spiritual, very connected to Lord Nataraja, Lord Shiva. It's always creativity cannot be still. It has to keep flowing. Creativity should flow. This after this something else. Ante next I have a book that I have written. Oh. It's about dance physiology and injury prevention. I have a master's in Bharatanatyam also. Our thesis ni munduku teeskelli I worked with physiotherapists. Okay. So I also want to be a physiotherapy assistant so that I can help artists in US, because insurance undadu vallaki. Just a physiotherapy session costs you $300. ఎందుకు ఉండదు ఇన్సూరెన్స్? Insurance undadu. What company is going to take you? If you are your own person, your own artist who does not show much remuneration, Okay. what will you do? And insurance is, US insurance is like, adi lekapothe you cannot do anything. One injection they'll be like $400. Okay. One C-section is like $20,000. It's like lots of money. So I want to work in that space also, help. I can just take $30 and, for an hour I can help. And I'm a dancer, so I can even change choreography techniques for them. Okay. So I think, and I evolve every time
want to act also. Hopefully if something comes again, I put into something and again do another, movie. I don't know what he has in store for me, ఓకే. but I will work hard and I will put my brains and my hard work all in one. Yeah. అండ్ టీజర్ ట్రైలర్లో కూడా చూసాం కదా, లేదా స్పెసిఫికలీ మెన్షన్ 5 డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, డాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఏంటవి? So Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali, Odissi and Kathak. ఓకే. సో యూ నో ఆల్ దిస్ లైక్? I have learnt all of them. ఓకే. Ante only for about 6 months. Okay. And it's easy for That is us for the to film catch. or what? For the cinema కోసం movie ani. Okay. But it's easy for me to catch. I'm a Bharatanatyam dancer. Kuchipudi comes very easy. And then Kathak is a little different. But Kathak masters time lo kuda నేర్చుకున్నా నేను. For like 2 years when I was in Bangalore, వెళ్ళిపోయేదాన్ని. కథక్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని, ఒడిస్సీకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. మజా థా జిందగీ. Learn, we'll go for class, spend time, go do theater. Mast tha. Okay. So it's, if you enjoy, it's very nice. I enjoyed this process of making the movie also. Whatever the thing was, I enjoyed acting, I enjoyed dancing, I understood. Yeah, I could have danced much better, I felt, because the form suffers after 10 times of doing the same take. Midantaru, idantaru, adantaru, అదే చేస్తుంటే slowly the meter falls. No. But I am not knowing that the meter is falling. I am not knowing. So all these things అర్థమయ్యాయి. ఓ ఇదేదో కొత్తగా అర్థమైంది, ఈసారి హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ హౌ యూ డూ ఇట్, బికాజ్ మేమే చేసేసుకుంటున్నాం కదా. ఏదో సీజన్డ్ వాళ్ళంటే అంటే స్వర్ణ మాస్టర్ హెల్ప్ మీ, ఆడ కొరియోగ్రఫీ ఇది చేశారు ఫర్ ఆడనమ్మ వాజ్ మీ కంప్లీట్లీ. సో కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకుంటూ డాన్స్ చేసుకుంటూ ఒకటే ఆర్టిస్టు. There is no time and there is no money and I'm like, oh Sardi studio set చేసా 2 రోజులే అయిపోవాలి, నేను చేస్తా. ఆ భూపతి గారు ఉన్నారు, ఖడ్గం అంతఃపురం, ఆయన చేశారు ఇక్కడ డిఓపిగా. ఆయన మేడం పొడుங்க పావం ஒரு சேர் போடுங்க பாவம் பாருங்க எப்படி இருக்கா. இல்ல சார் நான் பண்ணணும். So I enjoy stress. Okay. I work hard in stress and physical work has not been new. Pain is my middle name. I right now sound like some Kartavyanlo Vijay Shanti laga, Jhansi ki Rani laga. But it gives me a high. Okay. To put that hard work. So, yeah. So super good to know about your journey. Thank you. I wish you all the best, Thank Indrani. you. And more than that, it was very endearing to know your journey in the movies, like taking a break and coming back to the films with the kind of passion you have right now. So all the best for the film release. Thank you so much. And thank you so much for your time. Thank you so much for having me here. Thank you for your time. And I thank all of your audience. And also I request them to please watch the movie. It's hitting the screens on September 19th on both the Telugu states. And then later it's coming on Amazon Prime.